Hello, welcome to the English Language Learning Podcast. Today's episode, the title, the headline, Fox Libel Defense at Odds with Top Republican Presidential Foes. Fox Libel Defense at Odds with Top Republican Presidential Foes. So I think even in the title today, there's a lot of confusing and difficult words. You can find a link to the reading, to the leitura, in the description or descrição no canal do YouTube. Every episode has a link and a leitura. Sometimes a leitura mesmo está na descrição. Às vezes a leitura e também o link. Mas agora eu estou postando também. Eu estou postando a leitura, as palavras mesmos na descrição. So, Fox libel defense at odds. Fox libel defense at odds with top GOP presidential foes, top Republican presidential foes. So, a little bit of a preview. Fox News, journalism, covering elections, saying things, falando coisas sobre integridade ou a system, a infraestrutura de eleições, voting machines, Donald Trump. So this is a story about a news company, the biggest news company, possibly in the world, but definitely in the Western world, saying things that were untrue, lying about the election on their news programs, and the company, a empresa que é o dono das máquinas de eleições nos Estados Unidos, Dominion, está processando Fox News, right? So again, the headline, Fox, libel defense at odds with top Republican presidential foes. And I'm saying Republican, but GOP significa, no mundo de política nos Estados Unidos, republicano. O nome é GOP, Grande, or the Grand Old Party, o Partido Grande e Velho. So, let's read now. Again, in the description, you can find this reading. A $1.6 billion lawsuit against Fox News for its coverage of false claims surrounding the 2020 presidential election isn't the only thing putting pressure on the standard for U.S. libel law. Fox News is on an unlikely collision course with two leading contenders for the Republican presidential nomination over the rights of journalists. In defending itself against a massive defamation lawsuit over how it covered false claims surrounding the 2020 presidential election, the network is relying on a nearly 60-year-old Supreme Court ruling that makes it difficult to successfully sue or processar media organizations for libel. Former President Donald Trump and Florida Governor Ron DeSantis, two favorites of many Fox News viewers, have advocated for the court to revisit the standard, which is considered the foundational case in American defamation law. It is ironic that Fox is relying on a landmark case that was designed to help the news media play the watchdog role in a democracy and is under attack by Governor DeSantis, Donald Trump, and other figures who have been untethered in their attacks on journalists as enemies of the people, said Jane Hall. Jane Hall is a communication professor at American University. Not at an American, at a university called American University. That is all. There's much more
De novo, sempre vamos ler alguma coisa da leitura. Dessa vez está no apnews.com e você pode encontrar a leitura na descrição. Não podemos e não vamos ler tudo, né? Tem muito mais detalhes, mas já é feito. Agora vamos investigar o inglês, né? O inglês, as palavras, vocabulário, gramática, pronunciação, qualquer coisa que pode confundir as pessoas que estão aprendendo o inglês aqui no Brasil. Eu estou aqui em São Paulo, hoje é o 16 de abril de 2023. Coming up, all things English, we will investigate and go over the English, the vocabulary, the grammar, the pronunciation of some of the reading, da leitura. Fox libel defense at odds with top Republican presidential foes. Let's just start with the headline because there's a lot of difficult words in the headline. E muitas dessas palavras no título, na headline, tem outras opções no inglês que eu acho tão mais comuns que as palavras que eles usarem no título. So, Fox is the media company, the news media company, specifically Fox News. Fox News. This is the most popular news provider on TV in the United States. It's the most. This is not a. This is mainstream media. It's Fox News. It's a very conservative publication or a news media company. Very conservative. It has a very terrible, bad reputation, especially since the Donald Trump days of irresponsible commentary on things happening, especially in the U.S. American political world, but not just politics though. But so Fox libel, libel, libel. Libel is a funky, technical, legal word for a particular crime, I guess, civil crime, right? It's the crime of publishing a false comment or statement that hurts or damages someone's reputation. É comentário publicado falso que dano, que pode ferir, que pode danificar a reputação de alguém, right? So and this is important. It has to be a false statement. There are some other details, but the the most important one, a coisa mais importante do crime do libel é que o comentário publicado é falso. Então, se você está processando alguém falando que eles cometeram libel, você tem que provar, não prover, tem que provar que o que eles publicaram foi de verdade falso. So that's an important. E também Fox News é uma empresa de notícia, né? Notícia. Então, eles têm direito de publicar coisas falsas, às vezes, se eles estão achando que é relevante, ou as pessoas talvez seriam interessados em ler o conteúdo, né? Seja falso ou não, seja de verdade. Se eles estão achando que está no interesse público para publicar alguma coisa ou comentário falso, uma narrativa falso, eles podem, em teoria, né? Tem limites a isso. Por exemplo, se todas as pessoas publicando os comentários sabem de verdade que os comentários são falsos e pode danificar o público ou instituições, e então eles têm
ah, ah, vulnerabilidade de ser processado e perder, mas é bem difícil perder. Se você está uma empresa de notícia, é bem difícil ser ah, ah, o processado com sucesso. Porque notícia é uma coisa que você pode publicar coisas que talvez você não entende é falso ou verdade, mas as pessoas políticos, ou pessoas interessantes, ou pessoas públicas, estão falando coisas mentirosas. Um, a pública tem direito, né? Tem direito de saber se os políticos, pessoas públicas estão mentirando. So, that's the topic, right? Fox News libel defense. At odds. To be at odds. Estar em conflito. Estar em conflito. And we can use that in English too. Fox libel defense in conflict, but they chose this expression at odds, ODDS, to be in conflict, to have a contradiction, estar en conflito, with top GOP, we talked about this, Republican, presidential foes, FOES. E com certeza você entende essa palavra porque tem outra palavra em inglês, inimigos, enemies. Foes means enemies, inimigos. Do texto, a $1.6 billion lawsuit, processamento contra Fox News for its cobertura, right? Its coverage, its media attention of false claims. Claims is alegações, falso, alegações falsos sobre a eleição de 2020 presidencial. False claim, collision course. Fox News is on an unlikely collision course. Collision course, excuse me. Uma rota de colisão. Uma rota de colisão is when you are going to collide or, smash into something. Two things are on the same path, getting closer and closer and closer and closer. E se eles continuam nesse caminho, vai coligir. So an unlikely, improvável, rota de colisão improvável, né? Que Fox News é uma publicação, uma mídia gigante conservativo, mas eles estão em conflito com republicanos, conservadores, né? Em teoria, conservadores. Então tem uma luta ideológica entre os candidatos Donald Trump e Ron DeSantis e a defesa formal num processamento de Fox News que está publicando coisas em favor sempre das republicanos e conservadores. E as pessoas que estão assistindo Fox News são as pessoas que vão eleger republicanos. Né? Fox News is not a channel for independents or progressives or liberals, right? Liberals in England, in the United States, is progressistas. No, this is for right now Donald Trump supporters and probably alguns conservadores também, mas mais que tudo, pessoas que seguem Donald Trump, essas pessoas, né? O Partido Republicano agora é o partido do Donald Trump ainda. So, continuing. To rely on something in the third paragraph, in defending itself against a massive defamation lawsuit or libel, right? Defamação, quando você está arruinando a reputação de alguém na publicação. The network, Fox News, is relying on a 60-year-old Supreme Court decision or ruling. Eles estão dependendo numa decisão do Tribunal Supremo antigo que fez bem difícil processar com sucesso uma organização de notícia, de news media. Nearly 60-year-old
aproximadamente, approximately, mais ou menos 60 anos. A ruling, I mentioned in the description, a decision, decisão, ruling, ruling, decisão. To sue someone, sue, sue, not just a name, but to sue, processar alguém, to sue someone. I'll sue your ass is a very common insult in English. I'll sue you. A landmark case. This is the final paragraph in the Leitura. It is ironic that Fox is relying on a landmark case. A landmark case is a historic decision. A historic decision. A landmark can be a historic place. A historic decision. Uma decisão histórica. A watchdog. Same sentence. It's ironic that Fox is relying on a landmark case that was designed to help news media play the watchdog role. Role, R-O-L-E, papel, right? Tipo num teatro, né? O cargo que você tem que fazer ou você tem que viver. So watchdog, what does watchdog mean? Watchdog, fiscalizador, supervisor, uma agência de vigilância, right? Someone who is watching and latindo. When someone breaks the rules, the watchdog is supposed to say, "Whoa, hey, hold on, you're breaking the rules. Stop." And finally, our last word is untethered. They are under attack, Fox News, by Governor of Florida Ron DeSantis, Donald Trump, and other figures who have been untethered in their attacks on journalists as enemies of the people. Again, this is Donald Trump and Ron DeSantis saying, hey, journalists, not good people, not friends of the people. Uma ameaça, né, aos jornalistas. Na mesma vena que Bolsonaro odiava jornalistas, ao menos jornalistas boas, que faz perguntas difíceis e relevantes à pública mesmo. Os Bolsonaros, os Donald Trumps, os DeSantis do mundo não gostam de dar respostas a essas perguntas. Okay, so to be untethered is to be off the leash. Think of cachorro fora do coisa que conecta ao dono. Free from restraint, ser desamarrado, to be free and kind of, wild. That is all. Maybe there are more words. Se você tem mais perguntas e dúvidas, por favor, deixa comentário, inscreve, dá like, dislike, subscribe. But in the next segment, we have more questions and conversation about the topic of news, media, journalism, and its significance, ou significativo de jornalismo e democracia. Fox libel defense at odds, in conflict with top Republican presidential foes or enemies. Ron DeSantis of Florida and Donald Trump of somewhere. Okay, let's do our questions. We talked about the story. We read the story. Leíamos a historia. Investigávamos o vocabulário, o inglês da história, e agora vamos fazer perguntas e conversa das temas, né? And we talked about a few things from the title, from the headline. Fox News, we're talking about a news media company. Libel, só significa crime civil de você publicou alguma coisa falsa de mim e está danificando minha reputação. Se chama em inglês esse crime libel. And we talked about ironia do Fox News, uma news media company
conservador falando alguma coisa na tribunal que está contradição com os conservadores políticos sobre o tema de jornalismo, proteção de empresas jornalísticas ou news media companies, proteção deles na publicação de conteúdo que eles acham importante a pública, mas eles sabem é falso. Quando eu falo eles sabem, as pessoas que estão publicando e falando dessas coisas sabem o que está falando, o que os políticos estão falando, o comentário que está publicando formalmente é mentira. So this is an interesting topic in Brazil. Brazil has had many interesting news related, journalist related stories, right? Alan Greenwald, I think his first name is Alan Greenwald of The Intercept, famously posted text messages from between prosecutors and judges of Lava Jato, que no fim resultou no Lula ser liberado. E então agora temos Lula de novo as presidente no Brasil por culpa de uma pessoa publicando coisas na internet, na publicação of a news media company. This is a very important topic for people. Vocês aqui no Brasil pode lembrar ou ler, e talvez seus pais pode lembrar de uma época no Brasil no que tive que não tive independência do jornalismo e o Estado, right? And so there was no division between journalism and the state in a dictatorship. The dictator dictates what the news will be. In the United States, we never had dictator, but we have a few dictators, right? We don't have one state dictator, but we have big, rich, powerful people who dictate what can be said, what will be published. Fox News, CNN, MSNBC. Pick a big news company that most people watch, and these are private companies with some of them, Washington Post. Who owns it? Jeff Bezos. Rupert Murdoch, the owner of Fox Media Company. So there are dictators in the United States. It's just not one, and it's not the state. It's private, secretive billionaires. So these are the people. Right now we have this in Twitter, right? Elon Musk is basically a dictator about what can be published on Twitter. If you have any questions for Elon Musk, se você tem perguntas ou dívidas do conteúdo no Twitter, o que você vai receber na volta de resposta agora, literalmente, pode buscar isso no Google, você vai receber uma emoji do cocô. So, yeah, this is an evolving topic, tema evoluindo, sempre numa democracia que em uma época um povo vai achar isso é aceitável ter na notícia, e em outra época vai ter outro povo que vai achar outra coisa. Mas a coisa importante é jornalismo, é importante a democracia, porque tem que ter uma luta para colocar a verdade para todo mundo ver, right? E sempre vai ter poderes que não quer a verdade chegar na tela do povo, right? Seja o Estado, seja um presidente, seja o Congresso, seja bilionários, right? There's going to be powerful people who prefer that there is no truth being published, or at least a verdade deles, né? Os verdadinhos que eles querem distribuir no jeito deles, que só vai beneficiar eles. So, let's do our first question. What do you think the rules should be for the veracity of news and information on network news channels? This is a complicated question. What do you think? O que você acha? Deveria ser as regras
pela veracidade das notícias e informação nos canais de notícias of big network companies like Global, like Record, and others too, Bungie. So again, what do you think the rules should be for the veracity of news and information on network news channels? I think usually um, journalists care about what they think people care about. So os jornalistas se importam o que eles acham, se importam as pessoas, a pública, right? That could be many different things. Pode incluir mentiras, right? Se Donald Trump fala alguma coisa de mentira, eu quero saber o que ele falou. If Bolsonaro or anyone lies, mentira, lies about vaccinations or about science or about o que eles fez, atrás de portas fechadas. I am interested, so I do think you should be able to publish false information. Se você está com responsabilidade publicando esse conteúdo, right? It's not enough to publish false information if you don't say it's false. That was the topic of vaccinations, of masks, of and this theme, this thema of voting machines being corrupt, right? You can put if Republicans are saying that there is a conspiracy and the machines are broken, you can publish those comments. I think you should. Acho que você deveria. Mas tem que falar e no começa e no meio, no fim, isso é narrativa falso. So that's what I think. What do you think? What are you more worried or concerned about in Brazil? The news networks or journalists publishing bad information, or the government infringing on the rights of free speech and journalism? So again, in English, and then we'll come back in Portuguese. What are you more worried or concerned or preoccupied about in Brazil? Is it the news networks and journalists publishing bad information, fazendo sem responsabilidade? Or are you more worried about the government infringing on the rights of free speech and journalism? O que você está mais preocupado no Brasil no momento? As notícias e jornalistas, let me say that again. As empresas e networks de notícias e jornalistas publicando informação mal ou publicando sem responsabilidade, ou o governo arruinando no invadindo nas direitos de free speech, de jornalismo, né? So, num lado, numa mão, temos o risco de jornalistas publicando coisas em má fé, publicando informação mal, sem fontes, sem responsabilidade, sem saber a verdade mesmo, ou usando informação de fontes e pessoas que não pode confiar, inconfiáveis, né? Ou, na outra mão, o governo mesmo, tirando o direito de free speech, tirando o direito de fazer notícia e jornalismo, tirando o direito de perguntar pessoas coisas importantes, né? Como o Donald Trump ou o Biden também, não fazendo press conferences or media moments where you can ask questions to people who are in power. So what do you think? Personally, me, I am much more concerned, preoccupied, and worried about the government taking away or ruining or invading on the right to ask questions and publish information. That to me is the bigger risk. Why?
Because in this dynamic, the government is literalmente poder. O governo significa poder. Jornalistas não. Jornalistas não são, não significa poder. Jornalistas estão checando, fazendo parâmetro de poder, né? E também eu odio ler uma história que no fim o jornalista estava usando informação mal ou usando palavras de outra pessoa inconfiável, right? I don't like that, but the risk and the result of the government of people not having active, reliable, trustworthy journalism. That means people don't have truth and information. And in democracy, if people choose the government and the government is choosing what's the truth, then you're already fucked. Then you don't really have democracy, right? You have people who are basically electing themselves because they get to choose the narrative. So let's go to number 3. How do you think the news networks and journalists should view or handle presenting false information when they think it is newsworthy? Como você acha as redes de notícia e jornalistas deveriam lidar com a apresentação de informação falsa, comentário falso, quando eles acham mesmo que vale a pena publicar porque a pública seria interessado na mentira, e no fato que as pessoas estão mentindo. I think I started the section with that idea. I think that you can and should, que pode e deveria, publish information about what public people say. Public people means famous people. It means powerful people. It means executives. It means politicians. So in this specific case, or in the Bolsonaro lying about the election machines in Brazil, lying about the vaccines turning you into alligators or crocodiles, lying about having vaccines, Donald Trump lying about, almost everything that comes out of his mouth is some element of a lie. That people should hear that. But you should hear it not just from him saying it. You should hear it in the context of he said this, ele falou isso, ó, tem vídeo dele falando mesmo e é mentira. Porque quando as pessoas falam uma coisa, se fosse verdade e não tem evidência para provar isso, até pode provar é mentira. Não pode amplificar pessoas falando coisas sem evidência. Well, we'll leave it at that. That's what I believe. Do you think false information can be newsworthy? How or why not? Se você acha informação falsa pode ser interessante para a pública ler ou ver nas notícias, como, por que não? And I answered this question already. I do believe people saying false information is interesting and relevant to voters. You want to know, you need to learn who is lying and who is not. That means at some point, if you are a news company, you need to be evaluating what people are saying. If Donald Trump says that the election is a fraud, and you're going to publish Donald Trump saying that the election was a fraud, you need to also say in the beginning, in the middle, and the end, you need to emphasizer, I think that's emphasize, that there's no evidence for this. And when someone says something like it's true and there's no evidence, there's a word for that. It's a lie.
But the answer to this question for me is yes. I do believe, I do think false information can be newsworthy, but news companies have a big responsibility to present the false information as false. Are there any memorable landmark cases, court cases in Brazil that normal people might remember? Se existe, se tem, se há alguns casos históricos memoráveis no Brasil. In the U.S., there are a few, right? There is, most recently, there is the abortion case, right? Oh, Jesus. Roe v. Wade was the landmark case that allowed for personal privacy between you and your doctor, a woman and their doctor specifically about abortion. That one is reversed now, right? That one does not no longer has any significance in the U.S. There are others though, other landmark cases. I think one that people know the name of, but they don't know the origin, is Miranda versus Arizona. And this is the Miranda. If you watch, se você assiste alguma série ou filme do policial nos Estados Unidos, ele sempre, né? Ele sempre tem que falar, oh, você tem direito de ficar quieto, não falar nada. O que você fala pode ser usado no tribunal contra você. Você tem direito a um advogado. Se você não tem dinheiro, um advogado pode ser apontado para... So, that comes from a court case, right? That comes from a case called Miranda, and everyone knows, most people, white people maybe not, but a lot of brown people know Miranda rights, direito a Miranda. Brown v. Board of Education. This is a big one. This is a court case. Get very different in Brazil. In Brazil, you never really had segregation laws, right? Black people drink here, white people drink there. Black people use the back of the bus, white people anywhere on the bus. Black people can't come into the room of the white barber. So that was the law, right? That wasn't just the practice. That wasn't cultural. That was the law in the United States. White people here, black people there. And that was a court case, Plessy v. Ferguson, before the Civil War, that allowed for separate but equal, meaning that separate is fine because it's still equal, it's just separate. And in a prática, né, separada mais igual não existe. Não existe quando tem racismo. Separado significa para os brancos, bom. Para os que não são brancos, ruim. Separado e desigual. E isso foi reversado em 1954, quase uns 100 anos antes da Guerra Civil. 100 anos depois, depois da Guerra Civil. Isso quando foi, no caso histórico, Brown v. Board of Education, separate but unequal was finally recognized that yes, separate is not equal. It may be in theory, but in practice, no way. So that was another landmark case. Anything else that I can remember? Again, there's a few others, but what about Brazil? I've been here for 4 years. Faz 5 anos que eu tô aqui em Brasil e acho que eu não posso reconhecer caso histórico. But com certeza tem, and I'm interested. What are the memorable historic court cases, casos no tribunal in Brazil? Have you ever been sued or sued someone else? Se você, and I think I asked that incorrectly. Have you ever sued someone or ever been sued by someone? Se você alguma vez processou alguma pessoa ou seja processado por alguém,
Me personally, no, never, never happened. And felizmente, I've never had to go to court in civil court for anything. Does Brazil have any nonpartisan government watchdog organizations? Se o Brasil tem alguns organizações ah, sem partido no governo que fiscalizar o governo mesmo, que mais ou menos as pessoas pode depender que não está falando ou publicando coisas por culpa do política partidário, né? In the U.S., we have a few, right? We have a few. We have the Office of Governmental Accountability, or the GAO, Government Accountability Office. Yeah, that's a nonpartisan group. It's people who are chosen for that role, right? But it's not dependent on the politics of the moment. And finally, our last question: do you view journalists as friendly people, or enemies of the people? Se você, na sua perspectiva, se você vê, se você vê os jornalistas como amigos do povo ou inimigos do povo? And finally, our last segment: why, and I guess já estávamos falando disso, but why do I think this matters to Brazilians? Porque eu acho isso se importa aos brasileiros. Journalism is an integral mechanism for democracies, for people in democracies. And without accurate information, the government and corporations, right, can become dictatorships, autocratic, authoritarian regimes. So how it is practiced, how journalism is practiced and defined and evolving in the United States of Wall Street or America might create some response or repercussions in other democracies, right? As pessoas no poder sempre olham no mundo e eles veem onde eu posso, onde estão os marginais, onde eu posso segurar, proteger mais o meu poder. Está funcionando lá na Rússia, uma coisa. Está funcionando lá na Venezuela, uma coisa. Estados Unidos, eles estão usando isso para combater jornalismo e o povo. Lá na China está fazendo isso. Vamos tentar. So that's the topic. That's the significance. Powerful people, às vezes são políticos, às vezes são ricos. Normalmente são os dois. Eles vê e aprendem coisas autocráticos from other autocratic people. That is all today's episode of the English Learning Language Podcast. I hope you learned something in English, even if it's just one word, seja uma palavra ou 10 ou algo, right? Eu espero que você aprendeu algo. Subscribe, inscrever, leave a like, a dislike, something.